Est ceq vous savez combien de moteurs sont détruits chaque année en Europe à cause d'un filtre, et Huile défaillant, des dizaines de milliers, des moteurs entiers, des blocs équivalents entre 800 et 3000 euros, réduits à l'état des frêles, et dans la grande majorité des cas la probable aurait pu être évité pour moins de 3 euros. 3 euros, pas 300. Pas 30, 3 si, chiffre, va vous sembler absurde, Peter mime, incroyable, mais avant la fin de cette vidéo, vous allez comprendre exactement pourquoi, petit composant Q, les garages ni mentionnent jamais la pièce, la plus critique de votre moteur. Et vous allez aussi comprendre pourquoi personne dans l'industrie automobile n'a vraiment intérêt à ceq, vous le sachez. Commencez par quelque chose que tout le monde, avec vous amenez votre voiture au garage pour un. Le mécanicien, sort de desis le copote, les mains, sales, etv, dit avec ce ton, légèrement, condescendant que vous connaissez bien, le filtre et Huile, et change. C'est bon vous payez, vous repartez, et vous pensez que tout est régal pour les 10 000 prochains kilomètres. Mais ceq mécanicien ni vous a pas dit, ceq ni vous dira probablement jamais. C'est qu'il existe à l'intérieur de ce filtre, et Huile, un composant minuscule, un joint théorique et une soupape antirateur dont la différence peut condamner votre en quelques semaines. Et ce composant, celle, sans le filtre complet, coûte entre €1,50 et 3 euros selon les modèles. Pour vraiment saisir l'importance de ceq, vais vous expliquer, il faut d'abord comprendre ceq fait réellement, l'huile moteur dans votre véhicule. On pense, souvent, que l'huile, sur juste le lubrifier, c'est, vrai mais c'est une version, terriblement simplifiée de la réalité. L'huile moteur est en fait, le système circulatoire, elle transporte la chaleur, elle évacue les particules, métalliques, de usual elle protège, les surfaces contre, la corrosion, elle maintient les joints souples, et elle crée un film protecteur microscopique entre chaque pièce mobile. Sans ce film, les métaux se touchent directement. La friction génère une chaleur extrême quelques minutes, ou quelques heures, selon les conditions, la moteur se grippe, c'est une destruction mécanique irréversible. Et le filtre et Huile, est le gardien de tout ce. Maintenant voici, au que devient, vraiment intéressant, le filtre et Huile moderne, n'est pas simplement un morceau de papier plus dans une boîte métallique, à l'intérieur de ce cylindre que vous voyez. Vis sous votre moteur, il y a plusieurs composants distincts qui travaillent ensemble. Il y a bien sur la média filtrante, cette structure en papier ou en fibres synthétiques qui retient les particules, mais il y a aussi, et c'est là que peut gens regardant, une soupape de dérivation, une soupape anti-retour, et nu plusieurs joints de tension. Ces petits éléments, en caoutchouc synthétique et en métal estam sont absolument critiques et ils v illicent, ils se durcissent, ils se fissurent, ils perdent leur élasticité, et quand ils lâchent, le chaos commence. Laissez-moi de crier, ce qui se passe, concrètement quand la soupape, anti-retour du filtre et Huile tombe en panne. Parce que, c'est le scénario que les mécaniciens voient, les fusons sans jamais vraiment l'expliquer, et leurs clients. Cette soupape en rail, tours précis, empaquer l'huile de redescendre, dans le cadre, quand le moteur est à l'arrêt, quand vous éteignez votre voiture, sans cette soupape toute, l'huile qui se trouve, dans le filtre, et dans les galeries d'alimentation du moteur, repart, vers le bus, par gravat, ce n'est pas, un problème, instantané. Le vrai problème? Survient au démarrage suivant, pendant, les deux, ou premières secondes après, la mise en route, le moteur, tourne sans pression, d'huile, suffisante, à sec, ou presque, pendant que, la pompe, refait remonter, ces quelques secondes de démarrage à sec, répétise chaque jour pendant des mois, usant les cousinettes de Villebrucken, les arbres secames, les poussières des soupapes, et cet usure est cumulative. Invisible substances, votre moteur, se détruit, lentement, pendant que, vous pensez qu'il, va parfaitement bien. Il y a un, dont, je vous parler, un passion de mécanique qui possédait une Peugeot 307 avec le moteur 1.6 HDI en bloc repute pour essayer solidite quand il est bien entretenu, pendant 3 ans. Il fait ses vidanges régulièrement, toujours avec de la bonne huile, toujours à temps, mais il achetait ses filtres et huile chez un grossiste en ligne, les moins chers qu'il trouvait,
des filtres génériques, sans marque et moins de 2 euros piece, un matin, au démarrage, il intend un brut, sword, et métallique, venant du bus moteur, un claquement qui dure, 2 ou 3 secondes puis, disparat, il n'y s'en, inquiète pas vraiment, 2 semaines plus tard, le brut revient, plus fort, plus long. Un mois après le moteur commence à rendre de la fumée bleue, à l'accélération, chez le mécanicien, le verdict est sans appel. Les cousinettes de Villebroken sont, complètement uses, l'arbre et cames, présenter des rayures profondes, réparation estimée, entre 1200 et 1800 euros. Cause identifié par la technicienne, la soupape anti-retour, du filtre et huile, bon marche, ni fonctionne plus. Criante de marges et sacripices, dépide moi. La différence entre un filtre, avec une, soupape, anti-retour, fonctionnel, et les filtres, qu'il, acheté environ, 2 euros, 50, par Vidange, est particulièrement, révoltant, dans cette histoire, c'est QCE, n'est pas un cas isolé, c'est un mécanisme de défaillance, extrêmement, bien documenté, dans la littérature technique automobile. Les ingénieurs, qui concoivent, les moteurs les savant parfaitement, les fabricants de filtres de qualité, les savant. Mais cette information reste confinée dans des manuels, techniques, que personne lit, dans des formations de mécaniciens, que personne vogarise, dependent, pendant, pens, des milliers, de moteurs, mourant, prématurément, chaque année, et cause de problème spécifique, entièrement, évident. Parlons maintenant de l'autre composant critique, que personne n'y mentionne jamais le jointerique de base du filtre. Petit uno en elastomère, parfois en vitrel, parfois en vitan selon les applications. Assure le temps entre la filtre et le bloc moteur, sa section est généralement, de 2 à 4 mm. Sa valeur marquante, entre 50 centimes et 1 euro, 50, sunrail, absolument fondamental, quand, joint via. Quand il est subi des centaines de cycles thermiques entre le démarrage et la température de fonctionnement, normal author de 90 degrés. Il perd progressivement sa souplesse il durcit. Sa section se réduit. Il commence à laser passer de l'huile des bords, en quantité infime presque invisible, puis des plus en plus. Foot d'huile, lentier la base, du filtre, c'est l'un des problèmes les plus courants, les véhicules des plus de 5 ans. La plupart des gens pensent que c'est la filtre entière qu'il faut changer, et c'est vrai le filtre doit être remplacé mais la cause profonde c'est joint qui est abdique, et si vous remplacez le filtre sans vérifier la qualité du nouveau joint, sans vous assurer qu'il est bien position, bien lubrifié avant serrage, le problème peut réapparaître en quelques mois et il aussi la soupape de dérivation, et celle-là elle mérite, une attention particulière, parce que, sa défaillance, Estapater, le plus dangereux de toutes, sunrail, est paradoxal, est conque pour court-circuiter, le filtre dans certaines conditions. Quand l'huile est froide et épaisse au démarrage hivernal quand le filtre est colmate par des dépots, la résistance au passage devient trop importante pour la pompe. Sans soupape de dérivation, la pompe pourrait être endommagée au pair. Le moteur serait privé d'huile, donc cette soupape sous-ouvre et laisse passer l'huile non filtrée directement vers le moteur, le temps que les conditions se normalisent, c'est un système de sécurité intelligent. Mais quand cette soupape reste coincée en position ouverte, qui arrive sur des filtres de mauvaise qualité, outeurs, anciens, l'huile court-circuit, le filtre en permanence. Le moteur fonctionne normalement, en apparence, la pression d'huile est correcte, te semble bien, mais l'huile n'est jamais filtrée. Les particules métalliques, les résidus de combustion, les dépots carbones circulant librement dans tout le circuit. Et les moteurs se détruisent de l'intérieur comme du papier de verre travaillant sur une surface perchus, lentement. Vous commencez à voir le tableau dans ce bal. Ce filtre est huile te le montrer comme une piece banale presque jettable, est en réalité un système mécanique complexe dont chaque sous-composant est un réel critique. Et la différence entre un filtre de qualité avec des composants internes fiables et un filtre bus de gamme soupapes défaillantes ni se mesure. PAN, performance immédiate mais en surveillé, long terme de votre moteur. Un moteur essence de taille moyenne coûte, entre 1500 et 4000 euros, à replacer, un moteur diesel de voiture familial, entre 2000 et 5000 euros. Pour un véhicule utilitaire, ou un 4x4,
On PA facilement, atteindre, 6 mil, a 8 mil, euros, 2 QA miss en balance, contra un filtre, a huile, de qualit, qui cote entre 6 at, 15 euros, selon le véhicule, avec des, composants internes, qui fonctionnent réellement, comme il sont senses le faire. Et ce principe n'icierit, pa l'automobile, les motos, les tracteurs agricoles, les groupes électrogènes, les compressors industriels, les machines de chantier, toses, équipements utilisant filtres, a huile avec exactement, les mêmes composants internes critiques. En agriculture dont le tracteur tombe en, panne, pleine période de moisson, à cause d'un filtre a, huile de faillant, c'est une catastrophe économique potentiellement, bien supérieur au simple coût de réparation mécanique. Un gestionnaire de flotte de camions dont les moteurs vieillissent prématurément, à cause de filtres et huile sous dimensions, c'est des milliers d'euros perdus sur la durée de vie de chaque véhicule, ces gens savants. Au lieu du moins, les milers d'entre au savant, etils ni, lesnant, jamais, sur la qualité filtres. Ceqg vos qvo comprenez, c'est la logique perverse qui s'est installée dans nos habitudes de maintenance. En dépense, parfois des centaines d'euros en carburant, premium, en additifs, en produits, de traitement, mais en achète le filtre, le moins cher sans, se poser de questions, c'est un renversement complet, des euros le carburant, premium ni severa pour votre, moteur si votre, huile circule dans un filtre, dans le soupape, anti-retour est des de falante, les additifs ni compenseront pa des démarrages, à sec rapides pendant du ans. La seule chose qui protège vraiment votre moteur, à chaque démarrage c'est cette soupape, à 2,50 € qui retient l'huile, en hauteur pendant, que le moteur est l'air. Il y a une dernière chose QGVO, aborder, parce qu'elle illustre parfaitement, jusqu'au vac manque d'information. Il existe sur le marché des filtres à huile dits à longue durée de vie. Conques pour tenir 20-30, parfois 50, 1000 km, these filters, utilisant des médias filtrants, en fibres, synthetics, haute performance, et des soupapes de bien malure, qualit, ils coûtant, entre 15 et 25 euros selon le modèle, certains mécaniciens les recommandent. Beaucoup d'autres ni les mentionnent jamais soit par méconnaissance, soit parce que vendre, plus souvent des filtres standards représentent un flux de revenus. Recurrent pour la décision vous appartient, mais elle n'est pas vous appartient, vraiment que si vous êtes informé. Et c'est précisément ce cette vidéo essaie de faire. La prochaine fois que vous ferez une vidange, regardez le filtre et huile de farine, demandez à votre mécanicien quelle marque il utilise. Demandez-lui si le filtre intègre une soupape, anti-retour de qualité, regardez ses réactions. Si il vous répond avec précision et confiance, vous êtes entré de bonnes mains. Si il hausse les épaules en disant que tous les filtres c'est vaillant, vous venez de comprendre quelque chose d'important sur cet atelier parce que dans la mécanique, comme dans beaucoup d'autres domaines, ce sont les petites pieces invisibles, celles que personne n'y regarde, celles qui coûtent presque rien, qui font toute la différence entre un moteur qui tente 200 000 km et un moteur qui rend l'âme à 120 000, 3 euros. C'est le prix de la connaissance, et parfois, c'est aussi le prix qui sépare un moteur vivant d'un moteur mort.